Чирткен Пелагея. Маке тусыт мазмыт. Кычы ужьёсыт. Энно юа. Маке Луис шат. Номерно злу. Удвищички тон меда. Ук. Мылкыдды дурода. О-о. Я Мару Луис. Мазмыт. Номерно вылез улонам эвел. Соку ойдо юрттымыным урокъёстынуыны. Со юртос шат? Конечно, мезмонлеш эмюмсо джеч уж. Земно. Эшъёс, но штилят кычы мылкыдды. Вань мызу моя. Джеч буреш эшъёс. Кычы ужьёсты? Вань мызу мойдыр, ожук. Today we are going to learn how to ask questions in Udmurt. In some questions we use question words and particles such as shat, mida and so on that Artyom and Pelageya used in their speech. So let's learn question words now, shall we? I is a particle that is added to the word we want to focus on. Măzmișcoda? Cebera? Tonaso? Virașcoda uda? Tânat vany mondărât, Vanya? O is added to the question pronouns like kılъя, how many, how much, kin, who, mar, what, câce, what, how, câtân, where, and so on. Kılъя odăr, kinoso. There are question words like shat and mida that are used in yes-no questions. Udmurt doesn't need auxiliary verbs to make questions, unlike English does. Coșchis shat? Tonujașcot shat? Lăctos mida? Berini mida? Sometimes we don't use any question words. In this case, we make questions with the help of our voice, so we need a rising intonation in the sentence. Pelageya măzme. Pelageya măzme? Pelageya măzme. To answer a yes-no question, we need particles ben or bon, o or ı. They all mean yes. Pay attention that we use a will answering such questions where in English the verb to be would be the main verb. In other cases, we use auxiliary verbs to disagree. They vary depending on the tense and the person. I recommend you to watch lesson 9 of the first season of the Udmurt for Beginners course. Mon măzmișco, ug. Ton măzmișcot, ud. So măzme, ug. Mi măzmișcomă, Ti măzmișcodă, ud. Sos măzmo, ug. In future tense, we use the same auxiliaries as in the present tense. What about the past tense? Let's revise. Mon măzmi, oi. Ton măzmit, ăt. So măzmis, ăs. Mi măzmimă, ăm. Ti măzmidă, ăt. Sos măzmiză, ăs. Артём, то дышкода коня шмельку на мыёрос. Кыж вить. Нож коня кар. Вить. Нож кычат над ярато но интиет. Конечно, печи пурга йорос. Нож малы сотыны дуно. Со мынам доре. Нош тыныт кудиз йорос яра. Алнаш. Тонотын ворцкит шат. О-о. Ношма понна тон сое яратышкот. Мынам отын шемьяе улы. Kılъя, câce, malı, kudis, maponna, kin, mar. These are all question words. They can also change their form depending on the case. Do you remember 15 Udmurt cases? To revise some, you can watch Season 1 of Udmurt for Beginners. You'll also find some useful information in the link below the video. Check it out! Артём,
Мон мезмыса угулыни, мон выль проект малпай. Куле стиль, но логотип малпаны фестиваллы, соберешо сайтле что нолуозна. Тон юрто да мыным дизайнен. Мона, ми, Тия? Кинсо ти? юртос, монами, Кин? монами. Удмурт дизайн огин. Сос сайтно кылдытозы, чебер логотипно соредалозы, фестиваллы афиша быдестозы, сувенир ёсно лештозы. Куара огин мылыно сос, логотип малпазы. Мыным туш кельше. Матунат футболка едно монами лещок. Сокужим. Эшъёсос чебер сувенир ёс лешто. Ссылка шеттоды. Видеолы. Эшъёс, таин урок мы йылпум яшкис. Ваньзе валадыа. Юанъёсты кылдизымеда. Юанъёсты ваньке комментариосы гоштылы. Ноштаин джечлуэ.